So we started last time about the Excel, the lesson number 2. Actually not Excel, it's a spreadsheet, but spreadsheet is a common name for the mathematical functions. And so we just understood what is spreadsheet last time, and then we understood what is the difference between that spreadsheets and Microsoft Excel, and there were many packages for Microsoft spreadsheets. Out of that, we were discussing about Microsoft Excel. So we studied how we are going to start the Excel, how to open the Microsoft Excel, and after that we studied the interface of the Excel, and then we identify the features of some features of Excel, like what is cell, what is row, what is column, how many headings A, B, C, D are there, how many columns A, B, C, 1, 2, 3 are there, right? So columns and rows, and how we are going to copy them, and then the active cell, what we are discussing as active cells, right? So those things we were discussing. About that, any questions do you have? මොනහරි තියෙනවද ඒ ගැන තොරතුරු අහන්න මොනහරි? No? Shane මොකද කියන්නේ? මොනවද තියෙන ගැටලු? මොකුත් නැහැ. Yes? Any problem? Right, okay. So since you don't have any questions, I'm going to go ahead with the next point. Is that in your book it says common tools, right? So common tools means common tool. So common tools means tools which we are using always for almost softwares, right? I mean every packages, right? That is called common tools. Resini ඔයා පුතේ කාලා දින්නේ? No sir. බඩේකට ඉන්න එපා පුතා. ඔයා ඔහම ඉන්න ගාම කන්න ඔයාට ඕන නම් කැමරා ඔෆ් කරගෙන හරි කමන්නේ කන්න. ඕනේ නැහැ. නෑ බඩේකට ඉන්නේ නෑ දුව. කාලා කන ගාම අහගෙන ඉන්නකෝ. ඊට පස්සේ කාලේ වුණාට පස්සේ කන්න කාලා ඉන්න ඕනේ. හරි. ඔහම ඉන්න ගාම කැමරා ඔෆ් කරන කාලා ඊට පස්සේ කැමරා ඔන් කරන පන්ති සම්බන්ධ වෙන්න. හරි? බඩේකින් ඉන්න එපා. එහෙම හිටියොත් එහෙම කරන්නේ තේරෙන්නේ තේරෙනවනේ. කැම තියනවා නේද? ඔව්. හරි. එහෙනම් කමකෝ. right. අම්මට කියන කමෙන්ට් එක ගාලා ආවම ඉඳගෙන අහගෙන ඉන්න උතර හරි. right. Right. So today we are going to discuss about what? About common tools. So there are many tools which we use for the many packages. Like now we are discussing about Microsoft Excel. No? There are some other packages like Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and there are many more packages which we are using for many purposes. So for that also we use those common tools. So that is why we are calling it common tools. So one tool is called new. One is called new. New means, right, we are going to take a new page for the packages. Now since we are talking about Microsoft Excel, right, if we are using the new command, that means we are going to have a new file. Right? So when we are opening Excel, automatically by the computer it's giving us a file. So that file is normally call it book 1, right?
when we are opening the Microsoft Excel, automatically computer is giving a file. So that file name is called what? Book 1. Okay. So if I want to get a new file, then I have to use this command. When I get a new file at this time, what will happen? It will take another file, we call it book 2. Until we are going to save it, it says book 2, right? If I saved it, then only it becomes the name that I gave you. The name that I gave it, it will rename it and show us that in name, right? Okay, we will see how we are going to do that one. අපි කෙනෙක් බලමු කොහොමද ඒවා කරන්න කියලා. මම උගන්වලා දෙනවා කොහොමද කරන්න කියන එක. Right. So can you open everybody Excel now? හැමෝම Excel එක open කරගන්න. Anisha, අනීෂා ඉන්නවද උතන? ඔව් සර්. ආ. ආට පුතේ ඉතින් කැමරාව ඕනේ නැත්තම් මෙතනට ආවත් හොඳ නැද්ද? සර් මේගොල්ලෝ මේ කැමරාවට මොකක් හරි කරගෙන තියෙන්නේ ඔන් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි. ඒක බලන්නකෝ එහෙනම්. මම try කරනවා ඔන් කරන්න. ඕකේ අනිතා ඕන් කරගත්තා නේද? ෂේන් හරිද? ඔයාගේ ඕකේද? සස්වින් නිසල හරිද? Yes, sir. Right. Okay, so now I will show you that screen again. This is Excel. Can you see everybody my screen, Excel screen? Yes, sir. Okay. Now according to this, okay, now here can you see in top here in this on the top in the middle it says book 1. Can you see in your computer also it says book 1? Yes, sir. Yes sir. Yeah, that means when we are opening the Excel, it gives us a file that name called Excel, sorry, that name called book, a new file given by the computer, so that name is book 1. Okay, right. So can you write down that as a point in your book? When you open the Excel, it gives us automatically one file. That file name is book 1.
right? So okay, let's move to the next one. Now when you are going to do the new one, right? පුතා අපි දැන් new කියන command එක ගත්තොත්, right? මේ තියෙන්නේ අපි මෙතන file කියන menu එකට ගියාම when you go to the menu in the file, here file, right? You get here new command, right? So this is called new. Once you click it new command, and you will be appearing here like this, and you can go to the blank worksheet, workbook, right? So just you click it, not all the other things, these are the templates, so don't go to the template, just put it to the blank workbook, click here, then say create, right? So once you create it, it will create a blank sheet, that means nothing here in that sheet, and the name will be, look at here, what will be the name? So name will be book 2. Book 2. Is there in your book also book 2? Sir, can't see your screen, Yes, sir. sir. Yes, sir. My screen can't see? Yes, wait. Yeah, something has happened, no? Okay, while I'm making that one, just go to your now can you see? දැන් පේනවද ඔයගලන්ට? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. All right, you can see now, right? Okay. Now go to the here. Here we call file menu. Then go to new here. When you click new, and you will get like a screen here. There you go to, don't go to here. These are the template. Go to blank workbook. Select on blank workbook. Click OK. Then you have to create here. Create workbook. So when you create it, it will be creating the workbook like this. Do it and see quickly.
Okay. So the new file came here what in the name called book 2. Is that book 2 in your book also? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that will be new command. So new command means that from that command we can get a new file. So that also can be done by using the short key. Control what? Control N. බලන්න ඔහොම තියෙද්දි control N ගහලා බලන්න අලුත් එකක් එනද book 3 කියලා එනවද කියලා බලන්න. Control N. Yes, sir. Okay, write down as a shortcut, short key. Short key of new command is control N. CTR plus N. හරිද පුතේ? Yes, sir. Yes, sir. Right. Did you write down that what you have done? හැමෝම ලියාගත්තද ඒක? Yes, sir. Yes, sir. Right. Control N, right? System unit. System unit. Give me. Right. Next one in the book you are given is that so you know what is new command එක අපිට ගන්න බලමු පුතේ අර shortcut එක උනේ. දැන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා file කියන එකට ගිහිල්ලා shortcut එක නේ මම කියන්නේ icon එක මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා click කරපුවාම icon එක මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා new කියලා නේ. right මෙන්න මේ click කරාම මෙහෙම ගන්න පුළුවන් ආ. Okay, now we will go to the next one is that in your book is mentioned what is that next one is save command.
save command, and that is important thing that you have to learn very well, right? So what do you mean by important command? Save command. save command කියලා කියන්නේ අපි යම් කිසි save කරපු දෙයක් type කරපු දෙයක් save කරගන්න එකයි, right? If I go to here, now if I do some activity or some work on this, right? Say something like this is my Excel, right? This is my Excel. Okay, I select this one, right? And I want to save this file, so I am going to save it. So when you are saving it, where it will be saved? Where are you going to save it? In desktop. Shane? No idea. Maridu? Maridu, where are you going to save it? Save as file like documents. This PC. Files and documents, no. Yes, Rishini? This PC. CPU? In this PC. This PC. Uh-huh. Nisala? In a document. In the document. Right. Where is document available? Yes, we have. In this PC. Okay. Right. එක එක දේවල් කිව්වා. This PC කිව්වා, my document කිව්වා, this desktop කිව්වා. මේක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. මේමයි. දැන් මේක අපි සේව් කරපුවම මේ ෆයිල් එක තියෙන තැන දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. හොඳයි මම මෙහෙම හිතමු දෙයක් කියමුකෝ. රිසීට් එක රුපියල් 50ක් දෙනවා අයින් ගහන්න කියලා. දැන් මේ රිසීට් රුපියල් 50 හංගනවා. මම පස්සේ ආයෙත් ඉල්ලනවා රිසීට් වලට රුපියල් 50 දෙන්න කියලා. දැන් ඒ රුපියල් 50 තියෙන තැන ගන්න බෑනේ. තියෙන තැනට යන්න ඕනේ ගන්න. කොහෙද යා තිබ්බේ? අල්මාරියද? අල්මාරිය ඇතුළේ තියෙන තව හොරලාච්චෝ තියෙන ඒකද තිබ්බේ? එහෙම නැත්නම් කොහෙද කියලා නේද? We have to find where the file is located. First of all, what we have to do is we have to find where the file is located. That means file එක තියෙන තැන කොහෙද කියලා බලන්න ඕනේ අපි. right? එහෙම බලන්න නම් මොකද්ද අපි කරන්නේ සේව් කරද්දී? මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. ෆයිල් කියලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ සේව් බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඒ තියෙන උඩම සේව් කියලා පේනවද? මේක පේනවද මෙතන තියෙනවා? මේ සේව් බටන් එක ක්ලික් පුතේ? Yes. දැන් මේ සේව් බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම සේව් ඇස් නෙමෙයි සේව් ක්ලික් කරපුවම මට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් කියන ටයිප් කරන්න. එන්න මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? මේ ෆයිල් එක සේව් කරන්න ඕනේ කොහෙද? මේ ෆයිල් එකේ නම මොකද්ද? So that computer doesn't know where this file is located and the name of the file, because it's the first time that you are going to open it and type it and you are going to save it. So what you have to do is, when you are going to save it, and it gives us like this a screen, මේ වගේ screen එකක් අපිට දෙනවා. In this screen you have to mention the path. Path කියන්නේ ඒ මාර්ගය කොහෙද තියෙන කියලා වෙනවා, right? පැහැදිලිද මොරව? Yes, sir. හොඳයි. එහෙමනම්
මෙන්න මේ මම කරලා පෙන්නන්නම්. ෆයිල් කියලා ගිහිල්ලා save කිව්වම මෙන්න මේ වගේ එනවා. මේකේ නම තමයි save as screen එක. save as screen එක. දැන් පුතා මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම අපේ කම්පියුටරේ තියෙන පුළුවන් C drive, D drive, E drive, F drive එහෙම තියෙන්න පුළුවන් නේ. මම ගන්නවා C drive එකට දැනට. ඒක සිලෙක්ට් කරලා හරිද? දැන් කොයිද ඉන්නේ මම? C එකේ. ගන්න බා. right දැන් ඉන්නේ C එකේ right? පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ මට ඕන නම් ෆයිල් එකක් හදාගන්න මෙන්න මේ තියෙන මෙතන new folder කියලා. මෙන්න මේ ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මේ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකක් හැදෙනවා. හැබැයි ඒක නම දෙන්න ඕනේ. ඒකට ගැලපෙන නමක් දෙන්න. ආවට ගියට ඔහෙ නම් දෙන්න එපා. right meaningful namak denna one, so you have to give the meaningful name for the folder. Okay, I just put here say MHS, so I rename the folder MHS. Okay, මම ඒ folder එක rename කරා මොකක් කියලාද MHS කියලා save කරා. හරි එතකොට මම දැන් මොකද්ද කරේ මෙතනින් ගියා C drive එක තෝරාගත්තා C drive කියලා කියන්නේ එකට so we select the C drive then I go to the here folder new folder you create a new folder whatever the name so I just gave MHS so I double click on that and you are going to again give a rename here right so again say new folder click then you can give the name for the folder what it would be the name කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මම දැනට දාන්නම්කෝ ABC කියලා right okay double click on it or say open it හරි දැන් පේනවා කොහොමද කොහෙද දැන් මං ඉන්නේ කියලා දැන් කොහෙද ඉන්නේ පුතේ දැන් කොහෙද කර්සර් එක තියෙන අපි ඉන්නේ කොහෙද දැන් අපි දැන් ඉන්නේ C drive කියන drive එකේ හරිද C drive එකේ MHS කියන folder එකේ ABC කියන sub folder එක ඇතුලේ ඉන්නේ තේරුණාද yes sir හැමෝටම තේරුණාද yes sir හරි දැන් ඒතොර නම් අපි ගත්තා C එකේ MHS කියන folder එක ABC දැන් අපි ඔය විදිහට නමක් දීලා සේව් කරමු මේක සේව් වෙනවා හරි දැන් මොකද්ද මම කරේ පාත් එක මොකද්ද රිසිනි C drive එකේ MHS කියන folder එකේ ABC කියන sub folder එක ඇතුලේ දැන් ඉන්නේ මේ තියෙනකොට මේ උඩ පාත් එක හරිද දැන් මම ෆයිල් නේම් එක නමක් දෙනවා මේකට ගැලපෙන නමක් දෙන්න බෑනේ මොකක් හරි testing page 2 කියලා දාමුද නිකන් ටෙස්ට් කරන්න නිසා okay sir. අපි ඒක නමක් දාමු testing PG grade 4 testing grade 4 में टेस्टिंग grade 4 කියලා දැම්මා දාලා මම save button එක ඔබනවා දැන් මේ කොහෙද save වෙන්නේ රිසිනි ෆයිල් එකේ නම මොකද්ද local චුට්ටක් හයියෙන් කියන්න පුතේ ඔය කටන්න ඇන්නේ local disk C එකේ නෑ මං එහෙම ෆයිල් එකේ නම නිසල ෆයිල් එකේ නම මොකද්ද MHS නෑ වැරදි මලිතු ෆයිල් එකේ නම මොකද්ද testing grade 9 නේ
testing greatness. ටෙස්ටිං ග්‍රේඩ් 9 ඒක තමයි ෆයිල් එකේ නම. එතකොට සස්වින් මොකද්ද මේකේ පාත් එක? Must be C, local C, inventions, device. හරි නේද ඒ විදිහට? රයිට් ඒක තමයි පාත් එක. දැන් ඕගොල්ලෝ ඔය මම කරපු විදිහට C එකේ images කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් දෙක කරේ තව ෆෝල්ඩර් එකක් දාන්න ABC කියලා ඒක ඇතුළට ටයිප් කරන්න බලන්න ටෙස්ටිං ග්‍රේඩ් කියලා grade 9 කියලා ටක් ගාලා කරන්න. Sir, ඔව් sir මං sir save කරේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා හැදුවේ මේ මං D drive එකේ MHS ICT කියලා folder එකක් හදලා ඒක grade 9 කියන sub folder එකේ. ඒක කමන්නේ ප්‍රශ්නය දැනගන්න ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඉවරයි කියන්න කාල ගන්න එපා. Finish, sir. Finish? Finish the පුතේ? Yes sir. අනිත් අය? Yes, sir. Yes, sir. අනිත් අය ඉවරද?
හරි දැන් කියන්න බලන්න විහාස් කොයිද සේව් කරේ කියලා. Sir, I saved it in local disk, PDFs, then into MHS, then a subfolder called ABC. Then I saved it named testing grade 9. ඉස්නේ හරිද? නාලක හරිද? ඔක්කොම සේව් කරාද හරිද? ෂේන් හරිද? Yes, sir. Any problem for anybody? Right, once you save it, that file will be opening in Excel, and then file content is this is my Excel, right? So save it and show me tell me the path. Right, I need to know your path. Okay. Excellent. මේ paint එකේද? හෙට දෙන්නේ?
No. 3D paint? So no, type it. I need typing. Go back. හරි නේද පුතේ? දැන් අපි එන ඊළඟ එකට යමුද? ලියාගත්ත ඔයගොල්ලෝ සේව් කරන්නේ කොහොමද කියලා? කොහොමද සේව් කරන්නේ? දැන් බලන්න මේ බලන්න චුට්ටක්. දැන් අපිට ඕන තැනට ගිහිල්ලා C drive එකේ right A folder එකේ sub folders වලට ගිහිල්ලා මේ file name එකේ නමක් දීලා අපි save කිව්වා වෙන්නේ පුතේ මොකද්ද? මේ file එක මේ පේන්න තියෙන file එක මෙන්න මේ කියන path එකේ මේ කියන ස්ථානයේ මෙන්න මේ කියන්නා වූ නමින් තමයි save වෙන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ බලන්න try කරන්න බලන්න ඒක ඔයගේ මොකක් type කරලා ඒක save කරන්න එක්තරා නමකින් Excel එකට බලන්න මේ path එක මම කරලා පෙන්නන්න හැමෝම ඉක්මනට හැමෝම කරන්න ඕන path එක මම දැන් share කරලා බලනවා Shane ඇහෙනවද? Oh, sir. Can you share the screen? Okay, sir. So I have shared my screen.
Right, what is the path පුතා? පුතේ මොකද්ද path එක? දැන් මං කිව්වේ මට හැමෝගෙම කරන්න ඕනේ අර මං හදපු path එක. මොකද මං හැදුවේ C1 මොකද C1 right මොකද මං හැදුවේ MHS folder එක ඒකේ ඇතුලේ ABC ඒකේ ඇතුලේ දාන්න ෆයිල් එකේ නමක් බලන්න try කරන්න මට ඕනේ මේ path එක හරි ඒක ඉක්මන් කරන්නකො මොකක් හරි ෆයිල් එකට Excel එකේ type කරලා save කරන්න ඉක්මනට මට ඉක්මන් කරලා save කරලා පෙන්නන්න ඕනේ ඒකයි හැමෝම කරන්න no හැමෝම ඉවරනවා මට කියන්න මට පාත් එක පෙන්නන්න හැමෝම ඉක්මන් කරන්න ඉවරයි කියලා කියනතර මට පාත් එක බලන්න ඕනේ. Okay, show me that. Share it. Done, sir. After she showed, you can share me Vyas. Right. C drive. Wait. Rishini, where are you now? Can you tell me your path? DPC, documents, ICT, practicals, Excel workbook. So what are those? What are the files? What are the folders? What are the folders? Subfolders are ICT, practicals, and Excel workbook. So what is the file name? Testing grade 9A. Very good. Good. Right. Okay. Vyas, can you share it then? Anisha. සර් පේනද පුතේ මේ කරට පස්සේ මට ඔය වගේ බලන්න ඕනේ. බලන්න බෑනේ වගේ කැමරාව නැත්තම්. ඒකයි තියෙන අඩුපාඩු. නැත්තම් ඔයාගේ හරිද වැරදිද මට බලන්න විදිහක් නැහැ. right විහාස් මට කියන්න බලන්න ඔයගේ පාත් එක. Sir, desktop, then PDF, පොඩ්ඩක් කියන desktop කොහෙද තියෙන්නේ? විහාස් desktop කොහෙද තියෙන්නේ? No, sir, it's OneDrive. No, I don't ask you to do the OneDrive, no. So I ask you to do a path. I need the path. Path කියන එක මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න මට මේ ඕනේ. path එකක් කියන ලියන්න කිව්වම ඔය එක එක දේවල් කරලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ. මට ඕනේ ඔකේ ආගේ C drive කියලා එකක් තියෙනවනේ වාගේ. Yes. So you go to that and I need a fresh file to save what I said that certain folders. So now go to that again open the Excel and you newly save it and show me that path. Okay, sir. Right. Nisala, finished? Yes, sir. Then why don't you show me? Quickly do it, otherwise get in time now, Bute. නෑ නිසල මට ඕනේ පාත් එක පෙන්වන්න කොහොමද මට
නිසලට අයිඩියාවක් ආවේ නැද්ද මොකද්ද කියන්නේ කියලා? පුතේ ආට තේරුන්නේ නැත්නම් තේරුන්නේ නැහැ කියලා මම තේරුම් කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඔයා අනම්මනම් කරන්න ගියාම දන්නේ දෙත් අමතක වෙනවා. ඒකින්ද බය වෙන්නේ නැතුව තේරුන්නේ නැත්නම් තේරුන්නේ නැහැ. එහෙමයි කියන්න ඕනේ. තේරුණා නම් කමක් නැහැ. දැන් ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා ආට තේරුණාද? දැන් ඔයා ඉන්නේ Yes. කොහෙද ඉන්නේ ඔයා? Local disk and D වල D drive එකේ MSS, D drive එකේ MHS, let tell me D drive එකේ D drive, MHS MHS කියන ෆයිල් එකක්ද ෆෝල්ඩර් එකක්ද? folder, then tell me MHS folder. MHS folder, ABC start folder, No, ABC subfolder. ABC subfolder, What is the file name? testing grade 9. Okay, now tell me again the path. Uh, this D drive, MHS folder, ABC start Subfolder. subfolder, testing grade 9. File is testing grade 9A, no? Grade 9, okay? Okay. Right. දැන් ඔයාලට පාත් එක කොහෙද ෆයිල් එක තියෙන්නේ කියලා හොත් දැන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් නේද? අහවල් තැනයි තියෙන්නේ කියලා. පුළුවන් නේද? Yes, sir. Right, good. Okay. Well, who else finished? මේක ඉතාල වැදගත් පුතේ. සස්පින් ෂෙයා කරන්න ඉතින් ටක් ගාලා. මම මේ කියන එක හරි වැදගත්. ඒකයි මේ හිමීඩිමට කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේ කාලය ගත කරනවා කියලා because you know when I ask you where did you save the file ඔයගොල්ලෝ එක එක දේවල් කියන්නේ. I don't want any bylaw after that, right? I need the straight one, right? Exactly place I need to say you. Okay, Saswin, go ahead and show me. So Huh? so you are Okay, Nisra, right. Shane pen was there? Yes, sir. Right. Maritu? Malitu, is there Malitu? Yes, sir. No, Miss Saswini, right. Okay, Saswin, show me. Tell me the path. so the use by vendor, MHS folder and ABC subfolder. The file name is testing grade 9. Very good. Why you are putting that pen drive? So I have opened this application search with the time has All right. Okay. It's okay. It doesn't matter. But I need the path. No, that's what you said. A pen drive ka drive ka. Prashna hai, right? Okay. Who else? Who else? Can I? Yes. Yes, Puta. Yes, Malitu. Typing kar di. Avashya karayan. So tell me that path. Sir, in this PC, in my D drive, I stored it in MHS ICT class, grade 9, MHS ICT Excel, class is a folder or testing file? grade 9. MHS MHS ICT class is a folder in the D drive. And I stored it in the subfolder named as grade 9, and I made a subfolder named as Excel in there, and I saved my testing grade 9 Excel file in there. Good. Right, that's correct. Who else? තව කවුද ඉන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තේරුණාද ෆයිල් එකක් සේව් කරන්නේ කොහොමද කියන එක? එතකොට ෆයිල් එකක් සේව් කරද්දී අපි ඉස්සලාම සේව් කරන ෆයිල් එක සේව් කරන පුතේ save button එක ඔබලා. Right? The first time when you are saving a file, you have to use the save button. Okay? And then the second thing that you have to know, where I am going to save this file, मैं file एक कोई save कराने, so that even though your computer software is damaged, even though software is not working, but your file will not be lost. Your file will be remaining the place that you saved, right? So that we can reopen that file whenever the package is okay, right?
නිකන් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ පැකේජ් එක ඩැමේජ් වෙලා එක අයින් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිල් එක සේව් කරලා තියෙන්නේ අක්තර තැනක. ඒ නිසා අපිට ආයෙ පැකේජ් එක ඕන් කරලා පස්සේ එතනින් ආයෙ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්? තර සේව් කමාන්ඩ් කියන එක පැහැදිලිද හැමෝටම? සේව් කමාන්ඩ් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? It saves the information in a certain place in the computer. Yes, and also there are some folders that we have to follow the folders and subfolders accordingly ne. Okay, අපි ලියාගමු එහෙනම් save කියලා command එක. We can save a file. 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 A certain place. A certain place. A certain place. A certain place. A certain place we want that is known as path. That is known as path. Save a file a certain place. මොකක්ද කිව්වා කියන්න වශයෙන්? We can save a file a certain place. Where you want. Where you want. Where you want. Right? Shane, I can ලියාගත්ත එක? Shane, I ලියාගත්ත එක කියන්න? We can save a file in a certain place where you want. Where you It is- want. Where it is yes, it is as known as path. path. It is known as path. හරි දැන් මේ path එක ලියා ගන්න බලන්නකො යටින්. කොහොමද path එක ලියන්නේ? C දාලා තිත් දෙකක් දාලා මම ලියලා පෙන්නන්නද ඔයගොල්ලන්ට? path එක ලියන හැටි. Okay. හරි. path එක ලියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් හිතන්නකෝ අපි මෙහෙම ලියුවා කියලා. C drive මෙහෙම ලියන C drive ඇලයිරක් MHS folder guru folder GN subfolder, right? abc.xlsx, right? මේක තමයි path එක කියලා කියන්නේ. path. එතන මේකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? right. මේකට කියනවා drive. C drive. මේකට කියනවා folder. මේකට කියනවා subfolder. මේකට කියනවා file. මේකට කියනවා extension. right. හොඳයි ඔක සටහන දාගන්න.
Also, Done. මේක තේරෙනවද පුතාලා මොකටද? මේක චූටි දෙයක් තමයි නමුත් හරි වැදගත්. මේක පොඩි දෙයක් වුණාට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේක රයිට්. ඒකයි මොකද මේ කියන්නේ කරන්න කියලා. එතකොට මේක තමයි ඩ්‍රයිව් එක. දැන් මෙතන අපේ අරයා ගත්තා මේක C ඩ්‍රයිව් නේ. අරයා ගත්තා පෙන් ඩ්‍රයිව්. කමක් නැහැ. පෙන් ඩ්‍රයිව් එක ඩ්‍රයිව් එකක්, C ඩ්‍රයිව් එක ඩ්‍රයිව් එකක්, D ඩ්‍රයිව් එක ඩ්‍රයිව් එකක් නේද? එහෙනම් ඊළඟ දවසේ මම ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම එකක් කියනවා. ඊළඟ දවසේ ඔයගොල්ලෝ සේව් කරද්දී when you are saving an Excel file, right? ඔයගොල්ලෝ දැන් මහන්සි වෙලා ඕනකමින් පුතේ මේ ෆයිල් එකක් සේව් කරන්නේ ලේසි නෑනේ. මේක හදන්න ඕනේ නේද? right? එතකොට මේ ෆයිල් එක සේව් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මින් ඉදිරියේදී සේව් කරන්න එපා C එකේ. ඔයගොල්ලෝ සේව් කරන්න D drive එකේ. C drive එකේ සේව් කරන්න එපා කියන්නේ මෙන්න මේ හේතු නිසා. Just listen to me, right? I am asking, repeating again, you have to tell me. C drive is the place where we install office package, or else we call it Windows, right? If something happened to the Windows, what will happen? We are going to format that Windows again. We are reinstalling, right? So all the things are going in C drive. But if you format that C drive, all the files that you have saved here like this also will be deleted, right? Therefore, it is better to do without using C drive. You can use D drive, or as he said, the flash drive and all, you can use them. So in D drive, right, some folder, and within that some folders, and you can save those files name. Can you understand? Right, at this moment why I show you C drive, because everybody has a C drive. But in some computers, they don't have D drive or E drive or F drive. They have only C drive. That's Sir, my computer also doesn't have D drives. You don't have D drive. No. Yeah, that's the problem, right? You can create D drive, right? But you can have D drive, right? But anyhow, anybody has D drive. හැමෝට ගාම තියෙන C drive එක. ඒක මම මෙහෙම පාත් එකක් අඳලා පෙන්නුවේ. ඊළඟ දවසේ ඔයගොල්ලෝ සේව් කරද්දි පුතේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් පාඩම් වල අපේ පන්තියේ පාඩම් වලට it is better for every like this, you know. හැම පාඩමකම ඔයගොල්ලෝගේ D drive එකේ, right? Just go to D drive and you can say GN, that means Guru Nivasa, right? And you can fold another folder in ICT, right? ICT. So in that folder you can save all the ICT files, right? අපි කරන practicals ඔක්කොම. හරිද? ඊට අමතරව you can go to D drive, GN, and if you are doing maths class in that Guru Nivasa, you can write another subfolder called maths, and in that you can save all whatever maths activities.
ඕගොල්ලෝ යනවා නම් ඒ අපේ ගුරු නිවසේ තව සිංහල ක්ලාස් එකට. so you can D G N සිංහල කියලා folder එකක් open කරලා ඒක ඇතුළේ දාන්න ඔක්කොම. So then you have some sort of a order and there is some sort of a method that you can store all the files in certain area, right? So if someone is asking you any questions in any subject, so you don't want to go here and there, you straightly go to the D drive, go to Guru Nivasa, where you whatever the subject, you go to the certain subject folder and then you can find out whatever it is there. තේරෙනවද කියන එක? මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ෆෝල්ඩර්ස් හදාගෙන ඒ අනුව ඔයගොල්ලෝ සේව් කරන්න data පුතේ. right? clear නේ මම කියන එක? Yes. හැමෝටම පැහැදිලිද? අපි ඔකට කියනවා තව වචනයක් එකට. අපි එකට කියනවා පුතේ FMS කියලා. FMS. What do you mean by FMS? File management system. File management system. දැන් ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක්. පසර 2000 දී මගේ පන්තිට ආපු ළමයින්ගේ නම් ටිකක් දෙන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ළමයින් කවුද කියලා ඇහුවොත්. දැන් මම ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් තියෙනවා මම. හරි 1900 අපි ගමුකෝ 19 මොකද 1920 ඒ කියන්නේ 20යි 20 හිටපු ළමයි කවුද කියලා මම ඔක ඔලවුවත් මට කියන්න පුළුවන්. ඒ මොකද මම මේ ඔක්කොම සේව් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එක්තරා පැටර්න් එකකට ෆෝල්ඩර් එකකට. ඒක නිසා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මම ඒක වෙන වෙනම ඒවා සේව් කරලා ඔයා කරලා තියෙන නිසා ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. කවුරු මොන ප්‍රශ්න ඇහුවොත් මට කියන්න පුළුවන් මේ තියෙන මේ ළමයා ආවේ, මේ ළමයා මේ අවුරුද්ද ගියේ, මේ ළමයා මේ සහතිකය ගත්තා, මේ ළමයා මේ සහතිකය ගත්තේ නැහැ. So there is some sort of a order and where we can watch everything, right? බලන්න පුළුවන් කොහොමද කරේ, මොනවද කරේ, ඒ ඔක්කොම චෙක් කරන්න පුළුවන් මට. right? දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් වශයෙන් ගෞරවයෙන් දැන් අනීෂා ඇහුවොත් එයා මගෙන් අනීෂා අහනවා මගෙන් එහෙනම් කියන්නකෝ බලන්න අපේ තාත්තලා අම්මලා ආපහු වරුද්ද කියලා මට හොයලා කියන්න පුළුවන්. right? මම දැන් හොයලා කියන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ අම්මයි තාත්තා දෙන්නම මාකට ආපන්ති මට කියන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්ද තමයි මේ අම්මයි තාත්තා යාවේ. හරිද අනීෂා? ඕන අහන්න මං කියන්න. දැන් උනත් පෙන්නන්න පුළුවන්. හා? තොර ඒ විදිහට ෆෝල්ඩර් සේව් කරලා තියෙන්නේ. අනීෂාට ඇහෙනවද? ඔව් සර්. ඔයා ඉන්නවනේ හරි. ඉන්නවද කියලා බලන්න මං එහෙම ආවේ. right. එතකොට පුතේ මම එක කියන්නේ ඒ නිසා අපිට මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකකට යම්කිසි මෙතඩ් එකකට සේව් කරපුවාම අපිට ඉබේටම පාඩම් හිටිනවා. ඒ විතර නෙමෙයි ටක් ගාලා අපිට ඕන තැනකින් හොයන්න පුළුවන්. මොකක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ක්ලියර් නේ මං කියන එක? right. හොඳයි. එහෙනම් මම දැන් මේ ඉච්චලා කතා කරේ අපේ command tool කියන එකේ save කියන command එක ගැන මෙච්චර දුරද ගියේ අපිට. හරිද? කොහොමද save කරන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඒක ගැන මට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න බලන්න හැමෝම. save එක ගැන මොකොත් නැද්ද? හරි. ඒකේ තව එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? දැන් මම මේක සේව් කරපුවම පුතේ මොනෑම නමකින් සේව් කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට ඒ සේව් කරපු නම තමයි මේ උඩ book 1 book 2 වෙනුවට තියෙන්නේ. බලන්න ඒක ඕපන් කරලා බලන්න ඒක නේද උඩ තියෙන්නේ කියලා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ගේ ඒක ඕපන් කරලා බලන්න. සේව් කරපු ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න දානව නේද ඔයගොල්ලෝ? Yes. right. එතකොට බලන්න පොඩ්ඩක් ඒක නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. මොනවද කරන්නේ පෙන්සල් අතර වල? Anisha, can you tell me what is save?
What did you understand about save command? බයෙන්ඩ පාට තේරිච්ච දේ කියන්න මට තේරුනේ නැත්නම් ඊට පස්සේ ආයෙත් ඉඳලා ආයෙ පටන් අරන් කියන්න ඉඳලා මං අහන්නේ. අපේ මේ PC එක ඔෆ් වුණොත් එහෙම සේව් කරලා තිබ්බොත් ඒ කර හිටපු වැඩේ මේ ආයෙ ගන්න පුළුවන්. ඔය සේව් කරපම ගන්න පුළුවන් ඒක හරි. හරි. දැන් අපි සේව් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? හොඳයි මම ඔයන් අහනවා ඔයා සේව් කරු ෆයිල් එකේ පාත් එක මොකද්ද කියලා කොහොමද කියන්නේ? This PC ආ local disk HCS folder ABC path folder sub folder right sub sub folder right sub folder file name right. test okay file name right okay ඒ විදිහට අපි සේව් කරමු අපි දන්නවා මේ අහවල් තැන ෆයිල් එක තියෙන්නේ කියලා නේද හරි good ෂේන් මොකද කියන්නේ මේ සේව් කමාන්ඩ් එක ගැන Shane? So you're asking my path? Yeah. Is there anybody who doesn't understand what I said? කාට තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවද රිසිනි ඔයාලට තේරුණාද හොඳටම? Yes sir. Right. First my PC and then my document, then means my folder and then Dell as my subfolder and then ABCD as also a subfolder and testing grade 9 as my file name. Okay. Right. Now just look at again my screen everybody. Right. Now when you go here file menu, right, there is another one is called save as. Right. Now I go to that Excel sheet. When I say save button, will it be saved? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරලා තියෙන Excel ෆයිල් එකක් ඒකේ නම තියෙන උඩින් ඔයගොල්ලෝ ලියපු නම මෙන්න මෙතන නම තියෙනවනේ. එහෙම තියෙන එකේදී ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් කියලා save කියලා බටන් එක ඔබනවා. මොකද්ද වෙන්නේ කියන්න බලන්න මට. Susvin, what will happen? So it means Huh? so the document will be saved. Susvin ඇහෙන්නේ ආ කීප එක මට හරියට තේරුන්නේ නැහැ. Susvin කීප එක තේරුන්නේ නැහැ. ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ අලුතින් මොකක් හරි එඩිට් කරා නම් ඒක සේව් වෙනවා කියලා. මොකේද සේව් වෙන්නේ පුතේ? අපි save as කියලා කමාන්ඩ් එකේ දුන්න ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ ෆයිල් එකේ. නෑ මං කියන්නේ save as නේ මං save බටන් එක ඔබන්නේ. දැන් උදාහරණයක් කියන්නකෝ ඔයා දැන් ඉස්සලා save කරානේ එකක්. ඒ save කර එක open කරනවා. open කරලා ඉවර වෙලා ඒකේ මොනවද type කරලා ආයෙමත් ආව save බටන් එක ඔබනවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා යහන්නේ. Palitu? Yes sir. මොකද වෙන්නේ? The changes will save to the saved file. That's what, right? The changes that you have made is saving to the same file in the same folder, in the same place, right? In the same path. Nothing will happen, right? That means it is resaving, no? Clear? Everybody clear? Right, okay. හිතන්න දැන් මෙහෙම කතන්දරයක්. මොකද්ද කතන්දරේ වෙන්නේ මේකයි. අපි
ඔය වගේ ෆයිල් එකක් සේව් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක්. බැංකු ප්‍රකාශනයක්. හිතන්නකෝ අපේ ආයතනයේ රයිට් හැම මාසෙකම බැංකුවට බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක නැත්නම් බැංකු ප්‍රකාශනයක් යවන්න ඕනේ. එතකොට අපි Excel එකෙන් බැංකු ප්‍රකාශනයක් යවලා හදලා තියෙන්නේ. ගිය මාසේ හැදුවා. දැන් මම කරනවා ඒ ෆයිල් එක නැවත ඕපන් කරලා මේ මාසේ දිනේ සහ මේ මාසේ බැංක් ඩීටේල් දාලා මම ඒක සේව් කරනවා. එහෙම සේව් කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ සස්වින්? Sir, you have a question. සස්පින් ඔයාගේ මයික් එකේ සවුන්ඩ් එක චූට්ටක් අඩු කරලා කතා කරන්න බලන්න. ටිකක් අවුල් වැඩි. මයික් සවුන්ඩ් එක චූට්ටක් අඩු කරලා කතා කරන්න. Sir, now can you hear me? Yeah, can clear but very too loud. Make it little slow about the mic sound. මයික් එකේ සවුන්ඩ් එක චුට්ටක් අඩු කරන්න එතකොට හරියයි සමහර විට. දැන් කියන්න බලන්න. Sir, now can you hear me? Now it's okay, but tell me now. Sir, I didn't get the question. Right. You didn't get the questions. Malitu, you got the question? නෑ එයා හිටියෙත් No, sir. නෑ එයා හිටියෙත් නෑ ෂීට් එකේ එහෙම ඇවිදින්න ගිහිල්ලා. No, sir, I went to turn on the light because it's got dark. ඩාක් රයිට්. ඕකේ අහගන්නකො මෙන්න මේකයි. දැන් අපේ ආයතනයේ හැම මාසෙම බැංකුවට බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් යවන්න ඕනේ. එතකොට ගිය මාසේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් යවුවා. මේ මාසේ ඒක යවන්න නිසා ඒ බැංකු ඒ ස්ටේට්මන්ට් එක ඕපන් කරලා අපි මේ මාසේ දින අනම්මනම් දාලා වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරලා සේව් කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා යහන්නේ මම. It will be saved as the last month part. But what are the data? The date will be No, data. Malitu? Risini? Right. When we change that data, it can be saved as that Saved in as the same folder. okay, I will explain you. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුතේ මොකද වැදගත් දෙයක් නිසා මම මේ කියන්නේ. හරි? මේක තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ අතරම මොකද්ද කියන එක. හරි? මේක අහගන්න. දැන් ඔන්න දැන් මෙන්න මේ ෆයිල් මේ තියෙන CMHS GN ABC කියන එකේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක හිතන්නකෝ පුතේ. මේක තමයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක. මේ ගිය මාසයක. මම මේක ඕපන් කරපුවම මට මෙතන ආයෙ ඕපන් වෙනවා මේක මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඕපන් වෙනවා මෙතන මෙහෙම. රයිට්? මේ ෆයිල් එක මට ඕපන් වෙනවා ඔය ආකාරයෙන්. හරිද? මේ ආකාරයෙන් මේක ඕපන් වෙනවා. එතකොට මම කරන්නේ මේක දින වේලාව වෙනස් කරනවා මම. රයිට් දැන් මේ ගිය මාසෙක මේක රයිට් මම දින වේලාව මේක වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරලා සේව් කරොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? මේ මාසේ ඩීටේල් ටික ගිය මාස නමින් සේව් වෙන්නේ. නේද? මේ මාසේ ඩීටේල් ටික ගිය මාස නමින් සේව් වෙන්නේ. ඇයි ඒ ෆයිල් එකට මේ සේව් වෙන්නේ? දැන් මට ඕනේ එහෙම කරන්න නෙමෙයි. මට ඕනේ මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරලාට පස්සේ මේකේ ගිය මාසේ වයින් කරලා මේ මාසේ ඩේට් දාලා ඊට පස්සේ මට මේ ෆයිල් එක සේව් කරනවා ආයමත් කොපියක් හැටියට තව කොපියක් හැට ආයෙ සේව් කරගන්නවා මෙතන වෙන නමකින්. හරිද? එතකොට ගිය මාසේ ෆයිල් එක එහෙම තියෙද්දි ඒකෙන් අරගෙන වෙනස් කරලා මම සේව් කරගන්න වෙන කොපියක් මේ මාසෙට. එතකොට මට ගිය මාසේ එකක් තියෙනවා මේ මාසේ එකක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? මම කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලිද? මම ආයි කියන්නම්. ගිය මාසේ ඒ ෆයිල් එක ඕපන් කරලා ඒකේ යම්කිසි වෙනස්කම් කරනවා මේ මාසෙට ගැලපෙන විදිහට. වෙනස්කම් කරලා මම
මේ ෆයිල් එක සේව් කරන්නේ ගිය මාසේ ෆයිල් එකක් හැටියට නෙමෙයි අලුතෙන් මේ මාසේ ෆයිල් එකක් හැටියට සේව් කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆයිල් එකේ නම නෙමෙයි නම වෙනස් කරනවා මේ මාසේ නම කර හැටියට. අන්න එහෙම එකක් කරන්න යන්නේ. අන්න එහෙම දෙයක් කරන්න පුතේ නිකන් සේව් බටන් එක ඔබලා හරියන්නේ නැහැ. නිකන් සේව් බටන් එක යබුවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ අර මේකේ තියෙන මොකද වෙන්නේ? අර ෆයිල් එක ඕවර්රයිට් වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඒ ෆයිල් එක වෙනම ෆයිල් එකකට සේව් කරගන්න හින්දා ඒ කියන්නේ සේව් කරපු ෆයිල් එකක් වෙනත් ෆයිල් එකකට සේව් කරගන්න මොකද්ද මම කරන්නේ? save as command එක පාවිච්චි කරනවා. Listen to me. I'm just explaining again. Write this one. I opened the old file, that the last file that I have typed and saved, and then I am going to change the detail of that file. After changing that, I want to save it in another name, right? In a fresh file, as a fresh file, I need to save another name. Then what I do is, I use not save button, but save as button in the computer, right? Just go ahead. I'll show you again the interface. Look at here. So you can see I'll show you. Can you see here when you go to here file, right? When you go to your file, can you see? Go to your file. So there you get to file save and save as. නේද? save සහ save as කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. save එක යබුවොත් ඒක overwrite වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ගන්න මොකද? save as. Once you click it save as, this will come again like this. මේ page එක ආයෙ එනවා අපිට. Right? Then what we are do is it can be same folder, same path, but file must be changed. File name must be changed and save it. So that what will happen? The same file, earlier file, can be copied the name that I have given now as a copy. ඉස්සලා ෆයිල් එකම පුතේ වෙන නමකින් අපිට ආයෙ ඒ ස්ථානෙම සේව් කරගන්න පුළුවන් save as command එකෙන්. දැන් වෙනස තේරෙනවද save as කියන එකේ තේරුම? So why we are using save as? Because we want to get the saved file in a different name as a copy. Saved file we can take as a copy. තේරෙනවද කීපෙක? save කරලා තියෙන ෆයිල් එකක් කොපියක් හැට වෙනම save කරගන්න තමයි save as command එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. දැන් save as command කියලා ලියාගෙන ඒක ලියාගමු අපි. කොහෙද? Computer in computing function specifically ko elbai me do the keyboard and name them keyboard එක අඳුරන්න මේක හරිද ලියාගමු
save as command is used. Save as command is used save as command is used to save the saved file, saved, saved file in another name, in another name, in another name, in the same folder, in the same folder, in the same folder, or in a different folder, or in a different folder. හොඳයි පුතාලා. right දැන් ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ අද කරපු එක තේරෙනවද කියලා මම හිතනවා. Just try it and see and save it and see in the same folder in a different name and go and check whether there are two files can be created like that, and then if there is any problem or any error. Excuse me, sir. Yes, Pata. When we go with the save as command, it can be changed the date, modified date also. Which one? I couldn't hear you. When we go to the save as command, you can we change also the modified date? No, then when you use the save as command, Puta, that will be creating another new file freshly in another name, right? So that means automatically the created date, create a modified date, everything will be changed. No, alut file ek nende puta edane. So therefore you will get a different name, in a different name, a fresh file, right? So that also you can select and right click and then you can modify whatever you can do it. Sir, Yes. sir, like the new command, sir, is there a short key to save? Yes, Control S. For save command, Control S. Oh, okay, sir. Save as එකකට තිබුණා පුතේ shortcut මට මතක නේද මම මතක වුණාම කියන්න. But save command you get Control S. Save as command also there is a file shortcut. I forgot it. I will let you know later. Okay. හරි එහෙනම් අපි අද නතර කරමු. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. අපි next week ඔතනදලා පටන් ගමු පුතේ right? මොනවාරි issues තියෙනවා නම් ඒවා ප්‍රශ්නත් අරගෙන එන්න පුතේ. ප්‍රැක්ටිකල් කරද්දී ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඒවත් අරන් එන්න අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු right? Any questions? Any problems, Putala? No, sir. Right. No. Okay. Shall we meet then next week as usual, right? Okay. God bless you. Busarna everybody, Puta. God bless you, sir. God bless you. Thank you, sir. Bye, sir. God bless you.